Bonjour famille mieux, bienvenue dans Haïti a prié, Haïti a pleuvé, campé, 40 jours prière pour restauration Haïti. Jeudi, c'est 19e jour et puis thème nous, c'est rétabli objectif. Chaque monde, bon Dieu créé, gagne un objectif, gagne un but pour la ville. Pas gagne aucun la vie qui rive par hasard. Pas gen aucun appel qui pas important. Pas gen aucune nation qui existait sans objectif. Ephésiens 2, verset 10 fait songer, nous se travail, mais bon Dieu, chef-d'œuvre li, li créé nous avec intention ak l'amour pour bons œuvres li, te préparé d'avance. Parfois, moun perdu vision, objectif yo à cause déception, difficulté, échec, la pérez ou soit retard. Nation yo tout capable perdu vision, destin yo. Mais bon Dieu, capable restaurer vision, réveiller appel et puis renouveler objectif. Je dis à nous prier pour Haïti à peuple ya, redécouvrir appel bon Dieu et puis marcher avec confiance dans l'avenir li préparé pour lui. On nous prie. Papa qui dans le ciel là, nous honorer, nous remercions, nous dit mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous exalter comme créateur, nous dessinateur, nous admettre nous. Merci parce que vous formez chaque monde avec intention, valeur, avec objectif. Merci parce que plan yo bon et puis chaque la vie a importance devant. Merci parce qu'on pas jamais créé rien sans but. Papa, nous embrasser objectif ou préparer pour nous. Aidez-nous soumettre pour plan nous yo, le yo pas en harmonie avec plan pa ou. Apprends nous chercher direction et puis faire confiance dans le chemin ou choisi pour la vie nous. Bon nous courage pour nous suivre appel ou n'importe côté le mener nous. Seigneur, rétabli objectif à travers Haïti et des moun qui découvrir don yo, talent yo, ak opportunité ou mette en dedans yo. Encourager moun qui sorti eh bien, qui ont gens et désorienté, aider yo, ça yo qui senti oublié yo, négligé yo, ou soit découragé. Renforcer jeunes yo pendant y a cherché direction pour l'avenir. Lever éducateurs yo, entrepreneurs yo, eh bien, travailleurs yo, seigneur, et qui prend soin l'autre monde, pasteur, artiste, athlète yo, leader communauté yo, serviteur public yo, ak innovateur nou yo, qui bral servi avec excellence ak intégrité. Aider Haïti à accomplir appel ou mettez sous nation ça. Nous prions pour Haïtiens à travers le monde, que yo servi à don yo pour servir l'autre monde et puis faire un impact positif n'importe côté à vivre, à travailler. Réveiller rêve qui te prend retard, renouveler vision qui te fin faible, l'ouvrir porte opportunité selon volonté parfaite. Lever une génération qui cherchait en premier et puis qui marchait avec confiance dans l'objectif. Papa chéri, pardonnez-nous pour moment côté nous te douté valeur nous, ignorer appel ou bien sous la vie nous, ou soit quitter peur, limiter nous, paralyser nous. Pardonnez-nous, le nous te comparer tête nous avec l'autre monde, nous soit questionner objectif ou te ban nous. Je dis à nous là des confusion, insécurité, comparaison, la pérez pour échec à tout obstacle qui empêche nous accomplir objectif ou préparer pour nous. Nous mettez l'avenir nous net dans mes Seigneur. Et Seigneur, nous mettez confiance nous dans vous parce que vous guidez nous selon plan. Merci parce que l'avenir nous pas arrivé par hasard et puis la vie nous gain sens. Nous quoi ou rétablir vision, renouveler objectif, l'ouvrir porte et puis préparer opportunité pour Haïti à toute petite lio, à toute génération à venir, Seigneur. Merci parce que
Sa ou ordonné, ou ap accomplir quand même dans temps pa ou. Jodi a nous déclarer Haïti bral accompli objectif à destin bon Dieu gen pour li. Chaque la vie gen valeur ak sens. Jeune yo ap découvrir appel bon Dieu sous la vie yo. Don ak talent yo ap réveiller à travers nation, ni grand ni petit, ni grand moun, eh bien, ni vieillard. Famille yo ap encourager yon lot poursuivre objectif bon Dieu gen pour la vie yo. Nouveau leader yo ap levé avec sagesse ak intégrité. Rêve yo ap renouvelé et puis vision yo ap rétabli. Bon Dieu ap levé yon génération qui gen objectif avec influence. Objectif yo toujours ap camper, bien camper. Dans nom puissant Jésus-Christ nous prier. Amen. Parce que nous c'est travail men li créé nous dans Jésus-Christ pour faire bonnes œuvres. Ephésiens 2, verset 10. Merci parce que nous t'es participé dans 19e jour dans Haïti a prier, Haïti a levé camper. Jusqu'à demain, Dieu voulant, continuez à prier avec force, continuez, eh bien, croyez avec tout cœur. Haïti a prié, Haïti a levé, bon Dieu a dirigé. Nous avancer, sortir dans grâce, eh bien, pour arriver dans plus grande gloire, bon Dieu. Good morning and bonjour, family. Welcome to Haiti Prays and Rises, 40 days of prayer for Haiti's restoration. Today is day 19, and our theme is restoring purpose. Every person is created by God for a purpose. No life is accidental. No calling is insignificant. No nation exists without purpose. Ephesians 2 verse 10 reminds us that we are God's workmanship, his masterpiece, created intentionally and lovingly for good works that he prepared in advance. Sometimes people lose sight of their purpose because of disappointment, hardship, failure, fear, or delay. Nations can also lose sight of their destiny, yet God is able to restore vision, awaken calling, and renew purpose. Today, we pray that Haiti and her people will rediscover God's calling and confidently walk in the future he has prepared. Let's pray. Heavenly Father, we honor you as our creator, designer, and master builder. Thank you for forming each person with intention, value, and purpose. Thank you that your plans are good and that every life matters in your sight. Thank you that you never create anything without purpose. Father, we embrace the purpose you have prepared for us. Help us surrender our own plans when they do not align with yours. Teach us to seek your direction and trust the path you have chosen for our lives. Give us courage to follow your calling wherever it leads. Lord, restore purpose throughout Haiti. Help people discover the gifts, talent, and opportunity you have placed within them. Encourage those who feel forgotten, overlooked, or discouraged. Strengthen young people as they seek direction for their future. Raise up educators, entrepreneurs, healthcare workers, pastors, artists, athletes, community leaders, inventors, public servants, and innovators who will serve with excellence and integrity. Help Haiti fulfill the calling you have placed upon this nation. We pray for Haitians throughout the world. May they use their gifts to serve others and make a positive impact wherever they live. Awaken dreams that have been delayed, renew visions that have grown dim, open doors of opportunity according to your perfect will. Raise up a generation that seeks you first and walks confidently in your purpose. Father,
Please forgive us for the times we have doubted our worth, ignored our calling, or allowed fear to paralyze us. Forgive us when we have compared ourselves to others or questioned the purpose you have given us. Today, we release confusion and security, comparison, fear of failure, and every obstacle that keep us from fulfilling the purpose you have prepared. We place our future completely into your hands. Lord, we trust that you are guiding us according to your plans. Thank you that our future is not accidental and that our lives have meaning. We believe that you are restoring vision, renewing purpose, opening doors, and preparing opportunities for Haiti and for future generations. Thank you that what you have ordained, you will accomplish in your time. Today, we declare Haiti will fulfill God's purpose and destiny. Every life has value and meaning. Young people are discovering God's calling on their lives. Gifts and talent are being awakened throughout the nation. Families are encouraging one another to pursue God's purpose. New leaders are rising with wisdom and integrity. Dreams are being renewed and visions are being restored. God is raising up a generation of purpose and influence. Your purpose still stands. Amen. Haiti shall discover God's purpose and calling. And the mighty name of Jesus, we pray, amen. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works. Ephesians 2, verse 10. Thank you for joining day 19 of Haiti Prays and Rises. Until tomorrow's God's willing, keep praying boldly, keep believing boldly, and keep shining brightly. Haiti prays, Haiti rises. God leads. We go forward from grace to greater glory.